So in this video, I'll discuss how to solve the map question of listening. Many of us find it very complicated because we don't be able to track them and we don't be able to understand where, like how they're telling the direction and which direction they're telling. But in reality, it is very easy. Okay, if we consider this as a game, then we can easily solve it. We just need to keep proper track of the audio and we just need to focus on particular words like beside, near, then on the left, on the right, corner, then go straight from the corridor and then go left, go right. Okay, if we focus on this type of words, then it becomes very easy for us to track. So that's the basic idea of solving map question. It is very simple in reality. We just need to have the concentration and tracking. Now, যদি বলি ট্র্যাকিং করার জন্য সবচেয়ে মোস্ট ইফেক্টিভ ওয়েটা হচ্ছে যখন অডিও চলবে আমাদেরকে অডিওর সাথে সাথে আমাদের কার্সারটা নিয়ে যেতে হবে যদি কম্পিউটার বেস দেই। আর যদি পেপার বেস দেই আমাদের কাছে তো পেনটা থাকবে। তো অডিওটা যে দিক দিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে ওই দিক দিয়ে আমাদের পেনটা নিয়ে যেতে হবে। যদি অডিওটা লেফটে যাচ্ছে তাহলে আমাদেরকে পেনটা লেফটে নিয়ে যেতে হবে। যেমন আমরা ছোটবেলায় পাজল গেম খেলতাম, খাতায় পাজল গেম খেলতাম, তো পাজল গেমে আমরা যেমন পেনটাকে নিয়ে যেতাম, তো তেমনই হচ্ছে আমাদের অডিও শোনার সাথে সাথে আমাদের পেনটাকে ওইদিকে ওইদিকে নিয়ে যেতে হবে। তো এভাবে করলে আমরা ইজিলি ট্র্যাক রাখতে পারবো। ফর এক্সাম্পল, যদি আমাদের অডিওটা বলতেছে যে মেইন রোড দিয়ে রিসেপশনে যাবো, তো রিসেপশনে আমি পেনটা নিয়ে যাবো, দেন লেফটে যাবো, দেন যেদিকে বলতেছে ওদিকে যাবো, দেন ইজিলি আমি ট্র্যাক রাখতে পারবো। That's the most easiest way to do in map questions. There is no shortcut, there is no tips and tricks, just concentration and tracking. And tracking রাখার জন্য just পেনটা যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে অডিওটা ওইদিকে যাইতে হবে, দ্যাটস ইট। অ্যান্ড আমাদের যে 1 মিনিট সময়টা দিবে, ওই 1 মিনিটে আমাকে সবগুলা দেখতে হবে কোথায় কি আছে, কোথায় কি বিল্ডিং আছে বা কোথায় কি কনস্ট্রাকশন আছে। লাইক এই কোয়েশ্চেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফ্যাক্টরি আছে, এখানে ওপেন কোর্টিয়ার্ড আছে, অ্যাক্সেস রোড আছে, রিসেপশন আছে, মেইন রোড আছে। তো 1 মিনিট হচ্ছে এইসব লোকেশন একটু ভালো করে জানতে হবে যাতে আমি এইসব লোকেশনকে যখন ওরা বলবে এইসব লোকেশনকে আমি ইজিলি ক্যাচ করতে পারি এবং এইসব কোয়েশনকে রেফার করে আমি ইজিলি লোকেশনটা ফাইন্ড আউট করতে পারি। লাইক এইসব দেখে নিলাম, দেন ABCDEFGHIJ এইসব লোকেশনগুলো দেখে নিলাম। দেন আমাদের এই নিচে যেগুলো কোয়েশ্চেন থাকবে একটু একবার চোখগুলো নিতে হবে, কফি রুম, ওয়্যার হাউস, স্টাফ ক্যান্টিন, মিটিং রুম, হিউম্যান রিসোর্সেস, বোর্ড রুম। ঠিক আছে, দেন আবার যদি সময় থাকে তাহলে জাস্ট এটার উপরে চোখ লাগতে হবে যে কোথায় অ্যাক্সেস রোড আছে, কোথায় মেইন রোড, কোথায় রিসেপশন, কোথায় ওপেনিং আছে, কোথায় কোনটা করিডোর, এটা করিডোর, এটা একটা করিডোর। ডান। অ্যান্ড দেন যখন অডিওটা শুরু হবে অডিওটার সাথে সাথে আমাদের পেনটাকে নিয়ে যেতে হবে। ঠিক আছে, অ্যান্ড বিশেষ করে মেইনলি কিওয়ার্ডগুলোতে ফোকাস করতে হবে, যেমন লেফট, রাইট, অন দি নর্থ, অ্যাট দি কর্নার, দেন বিসাইড। ঠিক আছে, দেন উই ক্যান সি দ্যাট। ঠিক আছে, দেন গো স্ট্রেট। Okay, all this word, if we focus, then listening map question becomes very easy, and it's very easy to score full marks in listening map question. Just concentration and proper tracking. Okay, now if I solve one question, and I'll post a detailed video also of complete solving of this question. This is Cambridge Part 2. Sorry, this is listening Cambridge 16 and listening test 1, question 15 to 20. Okay, let's solve one question from this. OK, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other. সো অ্যাজ আমি ওরা যেদিকে যেতে বললাম আমি ওইদিকে মাউস কনসেপ্ট নিয়ে গেছি, এই কারণে কিন্তু আমি ইজিলি ক্যাচ করতে পারছি যে গো ফ্রম দ্য রিসেপশন, গো স্ট্রেট, অ্যান্ড অ্যাট দি এন্ড ইউ উইল ফাইন্ড দ্য বিগিনিং বা দ্য এন্ট্রেন্স অফ কফি রুম। সো এই যে অ্যাট দি এন্ড ওয়াটার ফোকাস করছি, অ্যান্ড যেখানে আমাকে নিয়ে গেছে আমি ওখানে আমি কার্সারটা নিয়ে গেছি। এই কারণে কিন্তু আমি ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পাইছি এটা হচ্ছে এইচ হবে ফার্স্টটা, কফি রুম, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। ওকে, অ্যান্ড কনফার্মেশনের জন্য ওরা বলতেছে যে এক সাইড দিয়ে তুমি মেইন রোড দেখতে পারবা, এক সাইড দিয়ে তুমি ট্রিজ দেখতে পারবা। যদি আমি একটা কোয়েশ্চেন করি, And that'll be where you meet each morning. The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end.
You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. Somewhere you'll be keen to find is the staff canteen. This সো এখানে বললো যে ওয়্যার হাউসটা হচ্ছে ফ্যাক্টরির পাশে। এখন ফ্যাক্টরির পাশে কিন্তু এও আছে, বিও আছে, সিও আছে, রাইট? তো এখন ফ্যাক্টরির পাশে মানে এ, বি অথবা সি হবে, বাট কনফার্মেশনের জন্য কি বললো যে ওপেন কোর্টইয়ার্ড ফার সাইড, মানে ক্রস করে যাবা, দেন গো রাইট। এখন ওপেন কোর্টইয়ার্ডের লেফটে তো এইসব, রাইটে শুধুমাত্র সি। ঠিক আছে, ফার সাইড মানে ক্রস ওপেন ইয়ার্ড অ্যান্ড দেন গো রাইট, দ্যাট মিনস কারেক্ট আনসার ইজ সি। Okay, so if I check this to whether I've made it correct or not. Okay, my both the answers was correct. This is H and C. সো এইভাবে যদি আমরা ট্র্যাক রেখে করি, প্রথমত কার্সারটা নিয়ে যাওয়া ওইদিকে বা পেনটা নিয়ে যাওয়া যেদিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড দ্বিতীয়ত যেগুলা কনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যেমন ফ্যাক্টরি, ওপেন কোর্টইয়ার্ড, এইসব যদি ওয়ার্ড আমরা ভালো করে মনে রাখতে পারি বা লোকেশনটা ভালো করে জানতে পারি, অ্যান্ড যদি আমরা মেইন ওয়ার্ডটাতে ফোকাস করি যেমন ফার সাইড, অ্যাট দি এন্ড, গো স্ট্রেট, গো লেফট, গো রাইট, গো নর্থ, সাউথ, ওয়েস্ট, ইস্ট, ঠিক আছে, বিসাইড, নিয়ার, এইসব ওয়ার্ডকে যদি আমরা ফোকাস করি, দেন ইজিলি ম্যাপ কোয়েশ্চেন উই ক্যান get full marks, and it will become very easy. So that's how we solve map question of listening.